So hello everyone, I would like to welcome to all to our this session of YouTube channel. I hope you are doing good. So with the continuation of our SSB booster crash course, today we'll discuss about to extensively Odisha government and politics, High Court and Lok Adalat. From exam point of view, it's very important for uh, the people those are preparing for SSB lecture and PGT. So today our attempt would be try to revise the theory quickly and for that I expect you should in a rapid fire mood that quickly grab the things which I am trying to present before you. At the last I will try to cover few of the questions, and my target of today to cover the part of your higher courts, the part of your the Odisha governors and different things. So let's see with this continuation of passage of the time I would like to cover all the things. So first I will try to cover few of the theory, then we will switch to the your important part of the questions. So first, the High Court of Odisha. The fact on March 2012 Bihar and Odisha as a new province. Okay, यदि तुम क्वेश्चन पचरा जाए ना बिहार एंड ओडिशा एज ए न्यू प्रोविंस केबे क्रिएट है ना मार्च 2012 1912. ओके, सो 1912 ऑन मार्च 1912 बिहार एंड ओडिशा एज ए न्यू प्रोविंस. देन मे 1916 Patna High Court organized first sitting at Calcutta. Okay, so they could ask a question that Patna High Court organized first sitting at Cuttack in which year, then you have to provide on May 1916. So kebe na May 1916 re Patna High Court organized first sitting at Cuttack. Then May 1938 re High Court Bar Association first time moved for a separate High Court in Odisha. Okay, so separate High Court of Odisha in Odisha May 1938. तो तुम मान को ईयर मन रखार अच्छी ना May 1938 रे separate High Court in Odisha. Okay, then 1942 Sir Sri Birokishore Roy became a chairman of the committee of separate High Court of Odisha. So who was the chairman of the separate High Court of Odisha? Sri Birokishore Roy. So Sri Birokishore Roy was a chairman of the separate High Court in Odisha. Then Government of India Act 1935. Okay, this is a philosophy from the Government of India Act 1935. Odisha High Court Order 1948 take inspiration from 1935 Act for establishing the High Court in Odisha. जदि क्वेश्चन आसे Odisha High Court was created under which order or Act 1948, किंतु कोड से मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ कर ले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. बहुत बढ़िया. देन जुलाई 1948 रे ओडिशा हाई कोर्ट वाज क्रिएटेड. ओडिशा हाई कोर्ट वाज क्रिएट केबे हिला जुलाई 1948. मु आशा करूची तुम माने को भूली परिबो नाही कारण बहुत इंपोर्टेंट. देन एचजे कानिया इनॉग्रेटेड द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा 1948. सो who was the first the chief justice of the federal court who inaugurated the high court of Odisha in 1948? एचजे कानिया. किए एचजे कानिया कौन करथिले इनॉग्रेट करथिले हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा इन 1948. ओके, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोड ऑफ इंडिया. बहुत बढ़िया. देन बर्तमान आम देखिए लोक अदालत. ओके, आई बिलीव देयर वाज ए क्वेश्चन योर एसएसबी in your SSB lectures in 2023. So from that we need to emphasize the Lok Adalat. So Lok Adalat was created under the National Legal Service Authority Act 1987. प्रथम तो तुम मन रखियार अच्छी 1987 गोटे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आसला. केबे आसला 1987 रे. कौन आसला? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आसला जे कि लोक अदालत इंट्रोड्यूस करथिले. कि इंट्रोड्यूस करथिले ना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. देन द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेकानिज्म. एटा कौन गोटे ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेकानिज्म. अल्टरनेटिव कौन जदि आम कहबा डिस्प्यूट किए सॉल्व करछ हमर जुडिशियरी करछ, किंतु नाउ डे देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ केसेस बिफोर द जुडिशियरी. लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ केसेस हैज बीन पेंडिंग बिफोर जुडिशियरी, एंड ड्यू टू द bulky of the cases there is a alternative mechanism, and that is known as Lok Adalat at the grassroots level. And every award of the Lok Adalat shall be deemed to be decree of civil court. Okay, so Lok Adalat have the power of the civil court. The first and foremost thing you need to remember, civil court, the power of the civil court lies in the hands of Lok Adalat. Then every award made by Lok Adalat shall be final and binding on all the party to the dispute, and no appeal shall be laid to any court against the award. तो तुम मैंने जहाँ भी लाइक आमर डिसीजन हो कि जहाँ भी आमर लाइक न्याय बा आदेश दि जाऊँगी लोक अदालत द्वारा सेटा बाइंडिंग माने बाध्यतामूलक. आउ एटा कौन ना
no one can file a petition against the local adalat. Okay, so it is final. तो आम जिनटा मन रखियार अच्छे ना, it is binding on natures. Okay, so the award of local adalat is binding in natures, very very important from exam point of view, so please remember. Okay, so binding in nature, the award of local adalat. Then there is no court fee payable when a matter is फिल्ड इन लोकल अदालत. सो लोकल अदालत फाइल करने तुमको कौन पैसा दरकार ना, वेरी वेरी इंपोर्टाट. देन फ्रॉम फेब्रुअरी 2015 नेशनल लोकल अदालत आर बीइंग हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ. सो प्रत्येक मसरे कौन हो नेशनल लोकल अदालत कौन हो आमर संगठित होता ना, यहाँ आरंभ के फेब्रुअरी 2015 रे केबे एवरीवन ना, फेब्रुअरी 2015 रे. वेरी वेरी इंपोर्टाट. यदि आम देखा जुरिडिकेशन कौन अच्छे लोक अदालत इट कभर द मैटर लाइक सिविल एंड क्रिमिनाल. कौन कौन ना, क्रिमिनाल सिविल मैटर को कभर करे, जोटा कि मैरेज होगला, फैमिली होगला इश्यू है, मैट्रिमोनियल होगला. तुम देखुव मैरेज रिलेटेड इश्यू है, आशार अलग होगला, से गोटे टाइप सिविल आम लोक अदालत कहीपर. जहाँफल कौन हो मैरेज डिस्प्यूट हो, लोक लाइक रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, तो यहाँ कौन ना गोटे अल्टरनेटिव मेकानिज्म व्हिच सॉर्ट आउट और सॉल्व द प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द मैरेज, फैमिली इश्यू, मैट्रिमोनियल इश्यू. दीज आर द थिंग्स. Okay, so this is all about your what, the loka adalat. Okay, so with this note I am not going to cover the question part of it. Okay, because I have to cover the other things, say for example the Odisha governor. Okay, and that is how my target, and if you allow me then I will try to cover the Odisha governor, but I don't want to disappoint here, because as we have already discussed the theory, and being a teacher it's my responsible to let you practice the few of the question quickly. So let's start quickly. So under which act Loka Adalat has been given a statutory status? Loka Adalat. Okay, so Loka Adalat Act 1980s, Legal Service Authority Act 1987. बर्तमान ही आम डिस्कसन करथिले ना को एक्ट रे ना लीगल सर्विस Authority Act 1987 provide local adalat statutory status. ये सब तुम previous year questions. Okay, all the questions are derived from the previous year. Okay, next questions. With reference to local adalat, consider the statement and identify the correct ones. Okay, it was recent questions. This has been asked in your last SSB examinations. Okay, this was asked in your last SSB examinations. An award made by local adalat is deemed to be decree of a civil court, and no appeal lies against their to before any court. तो ये क्वेश्चन ए ऑप्शन ठीक अच्छे, कारण आम डिस्कसन करते लोक अदालत है सिविल कोर्ट अच्छी, एनी अपील एगेनेस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट. एटा ठीक अच्छे. मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर अंडर लोक अदालत. नो, इट इज इनकरेक्ट. I told you that it cover the civil and criminal matter, for example matrimonial, the marriage dispute. I did also provide a example, like for example the asar alak like things, the loka adalat, one kind of example you can say that. Okay, so option second is incorrect, option first is correct, and option A is the answer. ओके, मु आशा करुँच तुम मैंने भलसे बुझीपार जे लोक अदालत कौन केबे आरंभ होता, कौन पावर अच्छी, कौन तार कभर कर मैरेज कभर कर मैट्रिमोनियल कभर कर, ऑल थिंग्स हैज बीन क्लियर बाय मी. देन इन व्हिच ईयर द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा वाज इनऑर्डेड बाय जस्टिस एच कानिया, द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. रिसेंटली आई हैव डिस्कस विथ यू, ऑब्वियसली ऑप्शन सी 1948. तो एमती भाव क्वेश्चन से फ्रेम कर, तो नोट को जहाँ मुझे शेयर कर भलसे रिवाइज कर दियो ना, तो योर एग्जाम इज like go in a heaven way. Okay, the next question, through which legislation a separate high court was established for Odisha? So separate high court was established for Odisha. Legislations, if they ask the question inspired from which act, then you have to provide the another answer, but legislation, that's why government Odisha High Court Order 1948. Okay, option C is answer. So confuse करने से देते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किंतु मु तुमको क्लीयरली कही ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड ए इंस्पिरेशन और फिलोसफी टू द creation of the Odisha High Court, but the legislation has derived from the Odisha High Court Order 1948. Okay guys, ठीक अच्छी, बहुत बढ़िया. So with this note we come to the end of our discussion of Odisha government and politics, High Court, Lok Adalat. I hope you found it interesting and valuable. If you like my effort, please subscribe. If you like my effort, please share with your friend, and also like my channel as your mark of attendance. So if you have any doubt or any difficulty with respect to question or with my communication, then you have to connect with me by the Telegram ID. You are the citizen of the democratic country. You are free to
communicate with me by any means of channels. Thank you guys, thank you so much.